Hi guys, welcome to Manwar Education. So this video is all about my motivation only top IHM. Guys, if you are preparing for NCHM CET JEE 2022, then you should dream, you should aim only top IHM. In this video we will discuss how many days are remaining for your examination and what are the things you need to do in these days, and after that we will see the top IHM which you should target, and after this benefit of top IHM we will see all these things in this video. So do share this video to all your friends who is dreaming to get admission into top IHMs. Okay, so let us start guys, but before we proceed ahead, we have launched the crash course batches. In this batches you will get live classroom coaching. If you want, you can join classroom coaching also. Books, shortcut trick, doubt classes, recorded videos, topic test, mock test. WhatsApp group is there where mentors will guide you. You can ask your all the queries, 10,000 plus question for the practice purpose, mentorship by our exam mentors. So what are you waiting guys? Book your seat now. Call an 8828581454, or you can also visit to our website manwaredu.com/ hotel management entrance examination. And guys, in the description one counseling form is there, so you can fill that form and our team will get back to you and they will explain all the details of the NCHM CET JEE examination. Now guys, let us discuss about the how many days are remaining for the exam. Okay, so remaining days for the exam is total 55 plus days approx remaining है. ओके, बिकॉज 18th ऑफ जून को आपका NCHM CET JEE का एग्जामिनेशन है. ओके, एंड इस डेट को अगर हम लोग पकड़े तो 55 प्लस डेज है, अराउंड 57 डेज है. ओके, सो दिस इज़ वन थिंग. एंड what you need to do, you need to prepare daily for the examination. At least from here onwards 4 hours का studies आपको daily करना ही पड़ेगा, then only you can get into the top IHM. Then after this mock test, give topic test, sectional test. Okay, after that full length mock test. ये 3 stages में आपको mock test देना है, because टॉपिक टेस्ट देने के बेनिफिट ये है कि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा. जैसे जैसे रीजनिंग है या क्वांट्स का सेक्शन है तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड देयर विल बी वन टाइम कि आप पूरा क्वांट सेक्शन फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे. सो एट दैट टाइम यू नीड टू गिव सेक्शनल टेस्ट, एंड देन आफ्टर दिस फुल लेंथ मॉक टेस्ट. जो NCHM CET JEE का पेपर है उसके लेवल का मॉक टेस्ट हमारा मॉक टेस्ट होता है. सो यू कैन गिव दोज फुल लेंथ मॉक टेस्ट. सो दिस इज द second thing. And after this revision guys, there is one technique called as I111 technique. Okay, that is immediate, 1 day, 1 week and 1 month. ये टेक्निक से आपको रिवीजन करना है. पहले बार जब आप कोई कंटेंट स्टडी कर रहे हो, जीके हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो या लॉजिकल रीजनिंग, सर्विस सेक्टर, कोई भी कंटेंट अगर आप रीड कर रहे हो, सो रिवीजन एक तो आप इमीडिएट लेवल पे करो. आफ्टर दैट 1 day and 1 week and 1 month के बाद, this is how you should revise any content. Okay, so these are the things you need to do for the NCHM CET JEE preparation. Now guys, top 5 IHMs की बात करते हैं. So top 5 IHM में IHM Mumbai is there, IHM Pusa is there, IHM Bangalore, Hyderabad, IHM Chennai. So these are the top 5 IHM, and you should dream for these top 5 IHM only. Okay, now let us see the benefits of top IHM. So very first is great infrastructure. Yes, if you go to IHM Mumbai, Pusa, Goa, Hyderabad, Chennai, Bangalore, any IHM, you will see a great infrastructure. Okay, after this, well developed kitchen lab. Being into a hospitality sector, and if you want to be a chef, if you want to be in a housekeeping department and any department which is related to hotel management, okay, so over there you need a good kitchen lab, and IHM provides you very good kitchen lab. Okay, now after this, less fees. Okay, yes, this is also one of the advantage of IHM. if you see 6 semester का जो फीस होता है वो अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास होता है. ओके, ये आपका फीस है. कोई भी IHM में जाओ, वो आप IHM मुंबई, दिल्ली, पूसा, यू गो टू एनी IHM, अप्रॉक्स 3 लाख का फीस तो होता है. ओके, सो लेस फीस एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस. नाउ आफ्टर दिस, वेरी गुड हॉस्टल फैसिलिटीज़. ओके, सो बहुत सारे IHM में
आप जाओगे, almost every IHM has hostel facility, so this is also a benefit of IHM. Now सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए हम लोग NCHM CET JEE एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। पैसा ही पैसा होगा। कम से कम 2 लाख LPA का आपको सैलरी पैकेज एनी IHM विल गिव यू। अगर वो टॉप 5 IHM नहीं भी है तो भी इतना आपको सैलरी पैकेज मिलता है। ये फॉर श्योर है कि अगर आपको IHM में एडमिशन मिल गया तो आपको प्लेसमेंट तो पक्का मिलेगा। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ टॉप IHM और एनी IHM की अगर बात करें। सो दैट इज़ वाई यू शुड always dream, think and aim for the IHM because these are the benefits of IHM. Okay, hotel management करना है तो हम किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, but if you are doing from IHM then these are the benefit in front of you. So prepare for top IHM only. Okay guys, so that's all in this video. If you are preparing for NCHM CET JEE, so you can call to this number for online and live classes if you want classroom coaching. So we have classroom coaching at Mumbai. Our branches are at Borivali, Vasai and Dadar. You can call to all this respective number. You can also visit to our website. You can also follow us on our social media handles for exam updates and notification. And guys, new YouTube channel we have launched which is very specific for hotel management entrance examination. Okay, so do subscribe to this channel also, and in the description all the program link, books, mock test, sectional course given into the description. So do check the description. That's all in this video. Hope you like this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to our channel. Thank you.